Apakah Anda pernah bertanya mengapa hidup tanpa keranta tipa pada saat Anda paling membertanya untuk berdiri tegak? Mengapa justru ketika Anda merasa berada di titik terendah dunia sikan memperspat kerentanya meninggalkan Anda merenggakan? Anda meninggalkan Anda sendirian di tengah puing-puing yang tak bisa Anda kendalikan. Kanyan ini bukan sekadar retorika. Adalah pintu masuk menuju kedalaman yang mungkin belum pernah Anda jama. Kita sering diajari untuk percaya pada Tuhan. Akhir bahwa kekuatan hanyalah kesalahan dalam perjalanan. Namun bagaimana jika kekuatan adalah panggilan? Bagaimana jika justru di sanalah dalam kehangga yang menyokot kun da menemukan bahan menta yang dapat membangun diri Anda kembali dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah Anda bayangkan. Pertanyaan itu menunggu jawaban, dan hanya mereka yang berani menata budaya yang sanggup menegaskan bahwa hidup adalah tarian abadi, Cara Kekuatan, dan kekakagan. Kita return memberi rasa aman tetapi juga menabobokan kekuatan meski menakutkan membuka pintu pada pertumbuhan. Jadi ketika dunia Anda berantakan, apakah itu benar-benar akhir? Daka sebuah undangan tersembunyi untuk menata kembali. Fondasi gua Anda akan sayanak bahwa semua rasa sakit, ketakutan, dan kehilangan yang Anda derita bukanlah bukti kelemahan, melainkan simbol dari potensi yang dalam dayak penkan. Jadinya jika penderitaan yang Anda hinda-hinda Jesu adalah guru yang paling jujur, apa jadinya jika runtanya struktur lama hanyalah sirat agar sesuatu yang lebih kuat bisa lahir di dalam diri Anda, dan inilah inti dari perjalanan ini. Anda tidak akan menemukan jawaban dalam kenyamanan cakap Anda keberanian untuk menghadapi pertanyaan yang tak ingin Anda dengar. Bagaimana cara membangun kembali hidup Anda di tengah KEKACAUAN? Ada dukun. Sekadar pertanyaan intelektual itu adalah tantangan eksistensial. Dan jika Anda berpaling sekarang, Anda mungkin kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menemukan siapa Anda sebenarnya. Asterisk Anda berdiri di tengah reruntuhan hidup Anda, merasakan beratnya kekuatan yang menekan setiap sedat jiwa. Apa yang Anda lihat bukan sekadar kehancuran tetapi sermon dari kita doktoratrin yang selama ini Anda hindari. Suara kesel di dalam diri yang berbisik, apakah saya mampu bangkit lagi? Suara itu bukan kelemahan. Ia adalah penunjuk era menunjukkan titik di mana transformasi sejati dumila setiap langkah Anda terasa berat siala menarik ke dalam pusaran yang tak berujung. Namun inilah titik kritis untuk menata ulang diri. Anda harus menyelami kekuatan. Memandangnya bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru yang tidak bersuara. Di sanalah pertanyaan Jordan Peterson menjadi nyata. Apakah Anda berani memikul tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri, bahkan ketika dunia tampak menolak memberi bantuan? Kita sendorong
Mengani kenyamanan, kenyamanan, dalam. Rutinitas yang familiar, tetapi kenyamanan adalah ilusi. Hanya dalam menghadapi, kita akan lahir, kebijaksanaan. Bayangkan diri Anda sebagai kapal yang terbang di laut bodai. Tidak mungkin mencapai pelabuhan baru tanpa menatap gelembang yang menggantam keras. Rasa takut yang menekan adalah teman yang tidak diandang, tetapi juga sekutu yang paling jujur. Ketika Anda menghadapi rasa takut, itu memaksa Anda untuk menemukan fondasi yang lebih dalam, prinsip yang lebih teguh. Peterson selalu menekankan bahwa tanggung jawab bukan beban semata. Itu adalah sarana untuk menemukan makna di tengah kekacauan yang tempuk terkendali. Bayangkan kehilangan arah dan kontrol. Akan dunia Anda terasa hampa, kosong, dan penuh kekacauan yang tidak bisa dihina. Tapi justru di kekosongan ini terdapat ruang bagi lahirnya diri baru. Setiap keraguan yang Anda rasakan bukan kelemahan, tetapi titik awal bagi penguatan yang lebih besar. Anda mungkin berpikir bahwa kesalahan dan kegagalan adalah akhir dari perjalanan. Namun Peterson menegaskan kegagalan bukan penjara, tetapi bata lompatan. Setiap kegagalan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kenyamanan. Menghindari kesalahan hanyalah menunda pertumbuhan yang sebenarnya diperlukan. Perhatikan bagaimana pikiran Anda berputar, bagaimana ingatan akan luka lama muncul kembali. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan untuk menata kembali, untuk menghadapi banjir dalam diri Anda yang selama ini diabaikan. Banjir itu membawa pelajaran berharga jika Anda berani menatapnya tanpa rasa takut. Dalam kekacauan, Anda menemukan struktur yang sebelumnya tersembunyi. Setiap ketidakpastian menyimpan pola yang dapat dipahami jika Anda mau menggali lebih dalam. Jordan Peterson selalu menekankan pentingnya melihat balik permukaan di balik kekacauan. Membangun untuk membangun kembali diri dengan lebih kuat. Rasa sakit dan ketidakpastian menentan Anda dalam spiral introspeksi yang mendalam. Saat Anda merenungkan hal ini, perasaan hampa perlahan berubah menjadi kesadaran akan tanggung jawab pribadi. Kesadaran ini bukan sekadar pemikiran, tetapi inti dari transformasi yang akan membuat Anda berbeda dari sebelumnya. Dan sekarang, di saat Anda membaca ini sadarilah satu hal, satu optik yang Anda biarkan berlalu tanpa menghadapi kekacauan adalah kesempatan yang hilang. Tantangan ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dimanfaatkan. Karena hanya dengan menghadapi bodai internal Anda sendiri, Anda benar-benar bisa memulai proses membangun kembali hidup Anda. Dari reruntuhan menuju sesuatu yang lebih kuat dan penuh makna. Saat Anda melangkah lebih dalam kekacauan. Suara-suara lama mulai muncul, membersihkan ketakutan yang ketakutan yang tak pernah Anda hadapi. Ini adalah momen krusial. Akankah Anda membiarkan
mereka mengasai, Ato memanfaat kanya, Apakah Anda sendiri. Jordan Peterson menyanyikan bahwa Kesadaran diri dimulai dari menghadapi kegelapan yang selama ini disembunyikan Anda. Mungkin merasa lelah, bahkan putus asa, karena bodai hidup terus menggantung. Namun di tengah kepenatan itu, kunyon apakah kenyamanan yang Anda kaya selama ini benar-benar membebaskan atau justru menipu. Terkadang rasa sakit adalah guru yang paling jujur dan kata yang adalah pita menuju kekuatan yang tersembunyi di dalam diri. Anda perhatikan setiap kegelisahan dan ketidaknyamanan yang muncul. Jangan lari darinya. Peterson selalu menekankan bahwa ketakutan ditemukan bukan saat segalanya berjalan mulus, tetapi ketika Anda menahan diri di tengah ketakutan dan kekacauan, apa yang tampak sebagai hambatan menuju versi diri yang lebih kuat. Setiap kerusakan dalam hidup Anda adalah tanda dari sistem yang harus destrukturasi. Wahot darusak tidak ada yang bisa membangun kembali hidup tanpa mengakui bahwa sesuatu telah rusak. Bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya ubah hari ini agar tidak terjebak dalam pola lama yang sama. Ini bukan pertanyaan sederhana. Ini adalah inti dari evolusi pribadi. Bayangkan diri Anda menatap sermon yang mementalkan semua kesalahan dan kekurangan. Rasakan ketidaknyamanan itu karena di sanalah lahir kesadaran. Jordan Peterson mengatakan bahwa menerima tanggung jawab bukan hanya soal aksi eksternal, tetapi transformasi internal yang membawa ketakutan dan era baru dalam hidup Anda. Kekuatan yang tampak di luar hanyalah sermanan dari kekuatan dalam diri Anda. Mengubahkannya hanya memperpanjang penderitaan. Tetapi ketika Anda berani menatap bayangan tanda mulai melihat struktur yang sebelumnya tersembunyi, pola peluang, dan titik di mana perubahan dapat dimulai. Rasa takut muncul kembali lebih nyata dari sebelumnya. Nia paradoknya. Ketakutan adalah tanda bahwa Anda mendekati sesuatu yang penting. Peterson sering menekan bahwa pertumbuhan sejati hanya muncul ketika Anda menatap rasa takut itu langsung kematian, tetap melangkah, menuju setiap pengalaman yang tampak sia-sia atau menyakitkan bukanlah kebetulan. Ini adalah bagian dari pita kehidupan Anda sebuah undangan untuk menemukan keteraturan di tengah kekacauan. Setiap detik yang Anda habiskan merasakan dan memahami membawa Anda lebih dekat pada kemampuan untuk membangun kembali diri dengan kekuatan baru. Perjalanan ini bukan linear. Ada putaran, kegelapan bahkan keputusasaan sesat. Tetapi setiap spiral membawa Anda lebih dalam inti diri memaksa Anda untuk menemukan pijakan yang lebih kuat. Puta memakankan bahwa keberanian bukanlah ketakutan, tetapi kemampuan untuk bertindak meski ketakutan ada. Dan kini di titik ini mul menyadari hidup bukan tentang menghindari kekacauan, tetapi menari dengannya.
Setiap langkah dalam, kita dikasihkan, membentuk karakter, membriara, dan membangun fondasi baru. Apa yang Anda hadapi sekarang adalah inti dari proses membangun kembali diri Anda dari fragmen-fragmen yang berserakan menjadi keseluruhan yang lebih teguh dan bermakna. Saat Anda menatap kekuatan yang menjelingi hidup Anda, pertanyaan muncul, apakah Anda berani menatap inti diri yang selama ini tersembunyi? Peterson selalu menekankan bahwa perubahan sejati dimulai dari konfrontasi dengan bayangan internal, bukan dari kenyamanan atau ilusi kemenangan. Rasa sakit dan kegagalan bukanlah musuh, tetapi guru yang paling jujur. Setiap luka yang Anda rasakan adalah sermon dari area yang perlu dipekat. Tidak ada pertumbuhan tanpa ketidaknyamanan. Tidak ada transformasi tanpa kesedihan. Untuk menghadapi rasa takut yang paling dalam ketika keraguan menguasai pikiran Anda. Jangan lari. Pedungan itu adalah petunjuk. Peterson menegaskan bahwa setiap ketidakasihan membawa pola tersembunyi. Peluang untuk membangun struktur baru yang lebih kokoh di dalam diri Anda. Bayangkan diri Anda menata kembali hidup dari reruntuhan. Tidak ada jalan pintas, tidak ada solusi instan. Hanya ada proses yang menuntut kesabaran, disiplin, dan keberanian untuk bertindak meski dunia tampuk tidak bersahabat. Rasa takut yang muncul bukan tanda kelemahan, tetapi penunjuk arah. Setiap kegelisahan adalah instruksi yang meminta Anda menata kembali nilai dan prinsip hidup Anda. Peterson menandakan bahwa tanggung jawab adalah jalan menuju makna. Bahkan ketika itu terasa berat, perhatikan bagaimana setiap kegagalan, setiap rasa sakit, dan setiap keraguan membentuk jendela untuk refleksi diri. Dalam setiap momen ketidaknyamanan, ada kesempatan untuk menemukan pijakan baru. Fondasi yang lebih kuat untuk diri yang akan Anda bangun kembali. Kita dikasihkan adalah teman sekaligus guru. Peterson mengajarkan bahwa hanya dengan menyelami kita menemukan arah sejati. Menghindarinya hanya akan membuat Anda tetap terjebak dalam pola lama yang tidak memuaskan sekarang. Pertanyaannya, apakah Anda akan terus membiarkan kekacauan menentukan arah hidup, ataukah Anda akan mengambil tanggung jawab dan menata kembali diri Anda sendiri? Setiap tindakan kecil yang Anda ambil sekarang akan menjadi batu bagi hidup yang lebih stabil dan bermakna. Ingatlah, membangun kembali diri bukan hanya soal menghadapi dunia, tetapi memahami dan menata diri dari dalam. Setiap langkah introspeksi, setiap keputusan sadar membawa Anda lebih dekat pada versi diri yang lebih kuat, kuta, lebih fokus, dan lebih berdaya. Jika Anda merasakan ketegangan dan dorongan untuk berubah sekarang, jangan abaikan perasaan itu. Ambil satu langkah kecil hari ini, bagaikan
Pengalaman, Anda, Tuliskan, Refleksi Terdalam, Anda, Dan Mulai, Percakapan, Yang akan menentukan, Anda menuju, Transformasi. Bergabunglah dalam perjalanan ini, tinggalkan komentar, bagaikan dengan orang yang Anda pedulikan. Dan klik untuk menjadi bagian dari komunitas yang membangun kembali hidup dengan keberanian dan kesadaran. Asterisk, sekarang, ketika Anda telah menetap kekacauan dari dekat, muncul pertanyaan yang paling sulit, siapkah Anda mengubah diri sendiri, bukan sekadar berharap dunia berubah. Peterson selalu menegaskan perubahan sejati dimulai dari kesadaran dan tanggung jawab pribadi, bukan dari tekanan eksternal. Setiap rasa sakit yang Anda rasakan, setiap kegagalan yang menimpa, bukanlah kebetulan. Ini adalah panggilan untuk membangun kembali fondasi Anda. Saat Anda menetap reruntuhan hidup, Anda melihat bukan iker, tetapi awal dari rekonstruksi yang sesunguhnya. Ketika keraguan dan ketakutan menguasai, jangan biarkan menunda langkah Anda. Bayangkan internal itu menunggu untuk dihadapi, untuk diubah menjadi sumber kekuatan. Peterson selalu menekankan bahwa keberanian bukan ketakutan, tetapi kemampuan untuk bertindak. Ketakutan hadir, perhatikan pola lama yang terus berulang, kembali ke kebiasaan yang sama. Gaba Anda mengapa Anda membiarkan diri tetap terjebak dalam siklus lama? Nila sutnya untuk memekak lingkaran itu, menata ulang prioritas dan mengambil kendali penuh atas hidup Anda. Bayangkan setiap tindakan kesal atau bata yang membangun versi diri yang lebih tegar. Tidak ada jalan pintas, tidak ada solusi instan. Transformasi terjadi perlahan melalui kesadaran, disiplin, dan keputusan yang berani di tengah ketiga Anda mulai memahami kekuatan internal dan eksternal sebagai guru. Rasa takut perlahan berubah menjadi kompas. Setiap ketidaknyal muna tanda bahwa Anda bergerak menuju pertumbuhan, bukan kemunduran. Peterson menekankan bahwa hanya melalui kegagalan kita menemukan kekuatan sejati. Sekarang, akan hidup Anda yang baru terbentuk dari reruntuhan lama. Fondasi yang lebih kuat, nilai yang lebih jelas, dan tujuan yang lebih nyata. Apa yang sebelumnya tampaknya mustahil, kini menjadi mungkin jika Anda bersedia menghadapi dan menyusun kembali diri Anda. Pertanyaan yang tersisa adalah, apakah Anda akan menunggu atau memulai sekarang? Setiap momen yang Anda tunda adalah kesempatan yang hilang untuk membangun kembali diri yang lebih utuh, lebih fokus, lebih fokus, dan lebih bermakna. Jika Anda merasakan dorongan, bahkan ambil satu langkah konkret, tuliskan niat Anda, bagikan refleksi terdalam Anda, dan mulai tindakan nyata untuk membentuk versi diri Anda yang lebih kuat. Proses ini dimulai dari keberanian kecil yang konsisten, bukan dari perubahan besar yang instan. Bergabunglah dalam perjalanan ini, jadilah
Bagian dari komunitas yang berani menetap kekuatan menata kembali hidup. Tinggalkan komentar, bagikan cerita Anda, dan klik untuk isot dalam proses transformasi karena setiap tindakan yang Anda ambil sekarang membentuk masa depan yang lebih bermakna, lebih tegas, dan lebih hidup. Asterisk, sekarang, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan jema dari perjalanan ini. Setiap ketakutan, setiap rasa sakit, setiap ketakutan yang Anda hadapi hanyalah bayangan dari potensi yang belum diaktifkan. Peterson selalu mengingatkan dunia mungkin kekal, tapi inti diri Anda adalah fondasi yang tak tergoyahkan. Bayangkan diri Anda berdiri di tengah reruntuhan, dengan yang jelas mengetahui bahwa setiap batu yang jatuh adalah pelajaran yang membimbing Anda. Kekuatan tidak lagi menaklukkan. Ia adalah guru yang bijaksana, mengajarkan Anda untuk menata kembali diri Anda dengan kehanian kehanian ini kengarkan suara batin Anda. Setiap desir pikiran adalah petunjuk, setiap denut emosi adalah era. Peterson menekankan bahwa kebijaksanaan lahir dari perhatian terhadap detail yang sering diabaikan, dari refleksi yang tulus terhadap kehidupan yang tampaknya biasa-biasa saja. Setiap langkah kecil yang Anda ambil dalam menghadapi ketidakpastian membawa Anda lebih dekat pada versi diri yang lebih nyata. Transformasi tidak terjadi secara instan, dia berkembang melalui konsistensi disiplin dan kesediaan untuk menetap bayangan internal dengan jujur dan tanpa kompromi. Ingat, kekuatan luar hanyalah cerminan dari kekacauan dalam. Saat Anda menata ulang diri, Anda juga menata ulang dunia internal Anda. Peterson selalu menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah langkah pertama menuju kehidupan yang penuh makna dan era. Rasakan setiap pilihan yang Anda buat sebagai batu yang membangun fondasi baru, tidak ada yang sia-sia. Setiap refleksi, setiap tindakan sadar menambahkan lapisan kekuatan dan kestabilan pada diri Anda. Dunia luar mungkin tetap kekal, tapi inti Anda menjadi oase ketenangan dan kekuatan. Sekarang, pertanyaan yang tersisa, apakah Anda akan membiarkan perjalanan ini berhenti di sini, ataukah Anda akan melanjutkan dengan tekad yang lebih besar? Pilihan itu ada di tangan Anda. Dan Peterson mengingatkan bahwa hanya dengan bertindak kita menemukan kedalaman makna sejati ketika Anda menetap kembali perjalanan ini. Rasakan transformasi yang telah dimulai, bukan hanya perubahan dalam pikiran atau strategi, tapi pergeseran dalam kesadaran yang membangkitkan keberanian dan pemahaman yang sebelumnya tersembunyi. Dan di titik ini, sebuah pesan simbolik muncul, hidup yang bermakna tidak ditentukan, tetapi dibangun dari reruntuhan, dari ketakutan, dari keberanian, dari kesadaran yang tulus. Ini adalah panggilan untuk membangkitkan potensi Anda, untuk menata ulang fondasi, dan untuk hidup dengan kedalaman yang tak tergoyahkan. Jika Anda merasakan panggilan itu, jangan menunda lagi. Bagikan refleksi Anda
tinggalkan komentar yang tulus. Bagakun perjalanan ini dengan mereka yang juga mencari transformasi. Dan klik untuk bergabung dengan komunitas yang membangun kembali hidup dari keberanian, kesadaran, dan makna. Biarkan setiap tindakan Anda menjadi langkah menuju versi diri yang lebih kuat, lebih fokus, dan lebih hidup.